phân hiệu trường đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn bài Tây Nguyên chào mặt trời. And now let's join me in welcoming Mrs. Vũ Thị Kim Yến, the head of the Department of Traditional Music at the FPT University branch in Ho Chi Minh City, perform the songs Tây Nguyên chào mặt trời. Xin mời. Yeah, that was such a beautiful song.
The steering instrument has unique and peaceful melody. Can you share a bit about steering instrument? Firstly, I would like to thank you for the organizer give me a chance to be here, participate in this conference. Yeah, I would like to share a little bit about the instrument. It's made of bamboo, fully bamboo. And we see that the bamboo can give the human being food and also give us the equipment like a musical instrument like this to entertain people. This instrument is very like a instrument of identity of ASEAN country. Many ASEAN countries have the instrument made of bamboo. Yeah, and this bamboo coming from highland of Vietnam. Firstly, the root of this instrument is not the instrument to play on the stage like this. And the root of the terung instrument is like the equipment for the farmer, to have farmer when they work in the field. We can see that the farmer can use the bamboo to hang together, and the wind flow, whenever the wind flow maybe threaten the animal, maybe coming to make some harm for the farm. So firstly, this instrument is from that. And after some time, people, whenever the farmer working on the farm, they need to stay over there maybe a long time. So they need to entertain themselves. And from the equipment for protecting the farm, and it's become the instrument to entertain the farmer. And the actors coming to see the farmer using that and found that it's interesting. So after that, they have some mixing. The instrument you see over here, exactly the 3 lasers. It means 3 instruments together. It's not just only one. So we see that maybe from become the equipment to be the instrument to entertain people. Yeah. Yeah, and in this special event, do you have another one you would like to share with special guests? Yeah, today we are in Ho Chi Minh City, and this instrument from Highland of Vietnam. The first song I play some sound from Highland, and now I would like to play melody talking about Ho Chi Minh City, right? And the song name Sài Gòn đẹp lắm, like some hope, some congratulations for on the conference today to be success, and with the nice, beautiful song named Sài Gòn đẹp lắm. Please enjoy Sài Gòn đẹp lắm.
Kim Tuyến với hai tiết mục vừa rồi, đó chính là Tây Nguyên chào mặt trời và Sài Gòn đẹp lắm. Thank you so much, Miss Vũ Thị Kim Yến, for your wonderful performance. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu tiết mục trình diễn áo dài ngũ thân Việt Nam của nhà thiết kế Năm Tuyền đến từ sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Đại học Tài chính Marketing. So now, ladies and gentlemen, the Vietnamese áo dài ngũ thân will be performed by designer Nam Tuyền, students from University of Social Sciences and Humanities, along with the University of Finance and Marketing, showcase their talents. Please enjoy. mến, và chúng ta đang chứng kiến những chiếc áo dài ngũ thân đến từ nhà thiết kế Năm Tuyền. Và một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Thank you so much for your performance. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa ASEAN đến từ sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh trình diễn. And now the students of the Open University of Ho Chi Minh City will showcase their talents through an Asian dance performance.
Sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với tiết mục múa ASEAN. Thank you so much for your performance. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, xin được chào mừng quý đại biểu, quý vị khách quý, quý lãnh sự, quý giảng viên, sinh viên và tất cả quý vị khách quốc tế đã đến với Hội thảo ăn chay quốc tế năm 2025 với chủ đề xu hướng ẩm thực xanh và phát triển bền vững. So we must welcome all of you here at the International Vegetarian Conference 2025 with the theme Green Food Chance and Sustainable Development. Tôi là Mai Vũ và người bạn thân của tôi là Khánh Nhân sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Ăn chay 1 tháng 11 và 30 năm Việt Nam gia nhập vào ngôi nhà chung ASEAN năm 1995 đến 2025 và chúc mừng 10 năm xây dựng cộng đồng ASEAN theo tuyên bố Kuala Lumpur cùng vững vàng tiến bước năm 2015 đến 2025. So ladies and gentlemen, this event coincides with the celebration of the World Vegan Day on November the 1st and mark the 30th anniversary of Vietnam's accession to the Asian community. We also take this opportunity to acknowledge a decade of progress in building the Asian community as outlined in the Kuala Lumpur Declaration, Forging Ahead Together. Kính thưa quý vị, năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử đặc biệt với Việt Nam cũng như là cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là chặng đường thể hiện quá trình hội nhập sâu rộng và chủ động của Việt Nam vào khu vực và thế giới, mà còn là thời điểm khẳng định vai trò, trách nhiệm và tiếng nói ngày càng lớn của Việt Nam đối với các vấn đề về toàn cầu, đặc biệt là trong thúc đẩy lối sống bền vững và phát triển hài hòa với thiên nhiên. Ladies and gentlemen, the year 2025 signifies a noteworthy historical milestone for both Vietnam and the Asian community. This journey exemplifies Vietnam's commitment to active integration within the region and the global community. It also
also serve as an opportunity to underscore Vietnam's growing significant responsibility and influence in addressing global challenges, particularly in the promotion of sustainable lifestyle and development that coexist harmoniously with nature. Trong bối cảnh toàn cầu cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc ăn chay ngày nay không chỉ đơn thuần là một lựa chọn ẩm thực hay là chế độ dinh dưỡng, mà còn được nhìn nhận như một triết lý sống, một hành động nhân văn và thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe, gìn giữ môi trường cũng như là cân bằng kinh tế. So in the light of worldwide shift towards sustainable development objectives, vegetarianism has evolved beyond a mere dietary or nutritional preference. It is increasingly recognized as a way of life, an ethical and pragmatic approach that plays a significant role in safeguarding health, nurturing the environment, and fostering economic balance. Và quý vị thân mến, chính tinh thần đó đã đưa chúng ta gặp nhau trong buổi hội thảo ngày hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, lan tỏa và khơi dậy những giá trị văn hóa, đạo đức và phát triển bền vững thông qua ẩm thực chay như là một lối sống để chúng ta có thể hài hòa giữa con người với con người và con người với tự nhiên. So this spirit united us in this special conference today, a venue for sharing, promoting and inspiring values of culture, ethical and sustainable development through vegetarian cuisine, serving as a symbol of harmony, empathy and the bond between individuals and the natural world. Và quý vị thân mến, sự kiện ngày hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Về phía ngoại giao đoàn, xin được trân trọng giới thiệu. From the diplomatic corps, we would like to introduce. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phudasi Bobise, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. So Mr. Phudasi Bobise, Consul General of the Laos People's Democratic Republic in Ho Chi Minh City. Xin được trân trọng giới thiệu ông Fido Osman, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Fido Osman, Consul General of Malaysia in Ho Chi Minh City. Về phía đại diện các hiệp hội doanh nghiệp ASEAN, From the representative of ASEAN Commerce Chamber, please join us is introduced. xin được trân trọng giới thiệu ông Jackson O, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Diaseno, Vice President of Singapore Chamber of Commerce, Vietnam. Về phía Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu. On the Vietnamese side, we would like to respectfully introduce. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật, Phó ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Please join us and welcome Dr. Nguyễn Minh Nhật. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. Ms. Ha Thanh, Chairwoman of Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á thành phố Hồ Chí Minh. Associate Professor Dr. Phan Thị Hồng Xuân, Chairwoman of Vietnam Asian Friendship Association in Ho Chi Minh City. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Thao, đại diện Liên minh ăn chay quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương. So please welcome Mr. Lê Minh Thao, representative of the International Vegetarian Union in the region of Asia Pacific. Và ngay bây giờ xin được mời lên sân khấu bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh HUFO, sẽ đại diện các đơn vị đồng tổ chức có đôi lời phát biểu chào mừng đến hội thảo. Xin được trân trọng kính mời bà. Next, we would like to respectfully invite Ms. Ha Thanh, Chairwoman of Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations, representing the co-organizing unit, to come up on stage to give a welcoming remark. Please join me in welcome her. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các vị đại diện các cơ quan, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Fido Osman, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay.
Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Lê Vinh Thao, đại diện Liên minh An chay quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kính thưa toàn thể quý vị. Lời đầu tiên, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi đến toàn thể quý lãnh đạo, quý vị khách quý lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, chúc cho hội thảo chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, hội thảo hôm nay là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ của lễ hội ẩm thực chay năm 2025 nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam, khuyến khích lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Sự kiện không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế của ẩm thực chay Việt Nam, mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải. Với vai trò là cầu nối hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy rằng thông qua hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khuyến khích lối sống xanh và tiêu dùng bền vững, gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ và quảng bá các giá trị về ẩm thực chay, lối sống lành mạnh và phát triển bền vững trong cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực chay Việt Nam và ASEAN, cũng như giới thiệu tinh hoa ẩm thực chay thế giới đến với công chúng. Kính thưa toàn thể quý vị, đây có thể coi là minh chứng cho sự nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á thành phố Hồ Chí Minh trong việc quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện, giàu truyền thống, văn hóa, thể hiện sự tôn trọng đa dạng văn hóa tín ngưỡng, hướng đến mục tiêu phát triển xanh vì hòa bình và hạnh phúc. Trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ngôi nhà chung ASEAN, hội thảo cũng là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Hội thảo hôm nay thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đầu bếp chay, doanh nghiệp ẩm thực xanh, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các giảng viên, sinh viên và đông đảo công chúng quan tâm. Với mong muốn lắng nghe và ghi nhận những đóng góp khách quan, những góc nhìn đa chiều từ các cá nhân, tổ chức cả trong và ngoài hệ thống Liên hiệp, chúng tôi tin tưởng rằng những ý kiến quý báu của quý vị sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt lãnh đạo Liên hiệp, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á thành phố và các đơn vị đối tác đã đồng hành cùng Liên hiệp trong quá trình tổ chức hội thảo. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức đã chia sẻ những bài viết, những phần trình bày và dành thời gian để tham dự hội thảo ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm phong phú hoạt động đối ngoại nhân dân và quảng bá thành phố Hồ Chí Minh năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bà Hà Thanh. Thank you so much, Miss Hà Thanh. Và xin mời bà Hà Thanh sẽ cùng quay trở về ghế ngồi danh dự của mình để tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Và ngay lúc này xin được mời lên sân khấu ông Osman, tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN, sẽ phát biểu chúc mừng hội thảo. Xin được trân trọng kính mời ông. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Mr. Fida Osman, Consul General of Malaysia in Ho Chi Minh City, to deliver a congratulatory speech at the conference. Xin chào, good morning everyone. My dear friend, Ms. Hatan, Dr. Swan, Mr. Yak, of course my colleague CG of Lao, Mr. Fonsi. Good morning to all our esteemed guests, colleagues and friends here in Ho Chi Minh City. First of all, allow me to express my sincere appreciation for inviting the Consulate General of Malaysia to participate in this wonderful seminar. A warm thank you also goes out to the organizers, HUFO and VAFA, for bringing together such a dynamic
mix of government representatives, business leaders, the consular corps, as well as the other delegates. Ladies and gentlemen, as the Consul General of Malaysia, my work usually focuses on deepening the ties between our two great nations. This year, 2025 holds immense significance as Malaysia has proudly served as the ASEAN chair under the theme Inclusivity and Sustainability. This dual focus on the prosperity of all citizens and the protection of our shared environment is driving our diplomatic efforts. While official discussions are vital, I have learned that the true strength of any relationship lies not only on signed documents, but also in people-to-people diplomacy, or we call it P2P, which is more important than ever as we steer the region toward a more sustainable future. Let me just tell you a bit about our ASEAN chairmanship, which we have currently concluded. This chairmanship, the 47th summit in Kuala Lumpur recently, we marked our great pride, the summit's crowning achievement, the successful accession of Timor-Leste as the 11th member state of ASEAN. This development is a powerful testament to our collective aspiration for a truly comprehensive Southeast Asian community. And we are thrilled to welcome our newest member. The sustainability pillar was equally successful. At the 46th ASEAN Summit, the leaders adopted the landmark Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045, our shared future, a comprehensive 20-year roadmap structured around equitable growth and environmental responsibility. We also emphasize accelerating the ASEAN Power Grid, or APG, and advancing regional green financing mechanism, among others. Ladies and gentlemen, this brings me to the very heart of this morning's event. When we speak of sustainability and inclusivity at the people-to-people relations, few topics are as fundamental as food. This seminar on international vegetarian cuisine is a recognition of the growing diversity in dietary choices and lifestyle across our region. For many, vegetarianism is a deeply personal choice and a commitment to a way of life or a decision made for specific health and wellness reasons. This cuisine offers a viable and enriching alternative diet to those who pursue it. This diversity of diet, however, still connects directly to our shared ASEAN goals. This begins with inclusivity, where we recognize and support diverse dietary needs is a tangible expression of our commitment to a truly inclusive community. In addition, this same dietary diversity directly enhances our commitment to sustainability. Exploring and promoting diverse food options drives innovation in resource-efficient farming and cooking, strengthening our commitment to a healthier environment. Ladies and gentlemen, as we look ahead, we will continue to celebrate the remarkable spirit of ASEAN and the strong bonds of friendship that connect our nations. These ties are stronger than ever, and together we will forge a path toward a more inclusive and prosperous future for all Southeast Asia. While the hard work of our chairmanship has concluded, but the mission continues, and that mission relies on dynamic cross-sectoral engagement, which is exactly the kind we see here today. This seminar represents the vital, sustained people-to-people relations effort needed to advance sustainable development. In closing, I sincerely hope that the energy and insight gathered here today translates into tangible success. May your networking sessions be fruitful, leading to potential collaborations between different sectors and nations, and ultimately generating the productive outcomes we need to advance a more sustainable Southeast Asia. I wish you the most inspiring and successful vegetarian seminar. Thank you, Singkaman. May the partnership between our nations continue to flourish. Thank you so much for your remark, Mr. Fidel Othman. And please return to your seats as we continue our conference.
tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình là chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi, thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình là chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi, thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là
phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình là chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Bình Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại.
happy you invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình là chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi, thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình là chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon.
chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại.
Bên bộ phận kỹ thuật là hỗ trợ là giúp trình chiếu PowerPoint cho bài tham luận của tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các chuyên gia nhà khoa học, được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin phép được trình bày tóm tắt cái nội dung của chủ đề ăn chay bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu và tiêu thụ thực phẩm động vật đã gây áp lực lớn lên tài nguyên và cái hệ sinh thái cũng như là sức khỏe về con người. Ngành thực phẩm chiếm khoảng 21 đến 37% phát thải khí nhà kính, trong đó chăn nuôi đóng góp 14,5% và sử dụng 70% đất nông nghiệp cho toàn cầu. Tại Việt Nam, đô thị hóa và thu nhập tăng đã khiến cho tiêu thụ thịt gia tăng và thách thức mục tiêu tăng trưởng xanh. Cần thay đổi thói quen về ăn uống theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải phù hợp với lại chiến lược tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2021-2030. Ăn chay đã giúp giảm tới 50% phát thải của cá nhân và tiết kiệm đất và nước. Ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ăn chay đang trở thành phân khúc kinh tế xanh tiềm năng. Về mục tiêu nghiên cứu, chủ đề của bài viết phân tích tác động của môi trường về kinh tế, về xã hội của ăn chay và đề xuất giải pháp để chính sách thúc đẩy tiêu dùng xanh. Về phương pháp nghiên cứu đã vận dụng cách tiếp cận phát triển bền vững và tiêu dùng xanh, xem ăn chay là hành vi kinh tế xã hội tác động đến môi trường, kinh tế và văn hóa. Phương pháp bao gồm phân tích tổng hợp tài liệu quốc tế và trong nước để đánh giá tác động về môi trường, so sánh dữ liệu định lượng về phát thải, sử dụng năng lượng, đất và nước, khảo sát và phỏng vấn chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng về xu hướng tiêu dùng xanh. Về kết quả nghiên cứu và thảo luận, thứ nhất liên quan đến vấn đề về xu hướng ăn chay hiện nay. Ăn chay đang trở thành xu hướng tiêu dùng bền vững, rõ nét tại Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ, trung lưu và có học vấn cao, những nhóm chịu ảnh hưởng mạnh từ mạng xã hội và lối sống xanh. Thị trường thực phẩm có nguồn gốc thực vật tăng trưởng nhanh, đạt hàng chục triệu USD một năm 2024 và mở ra chuỗi giá trị kinh tế mới từ sản xuất đến phân phối sản phẩm chay. Tuy nhiên, để xu hướng này trở thành chuyển đổi có hệ thống, cần đồng thời có cơ sở khoa học trong nước như là đánh giá vòng đời sản phẩm và số liệu tiêu thụ thực tế, khả năng sản xuất, chế biến và nghiên cứu trong nước để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính sách hỗ trợ có trọng tâm từ nhà nước. Nếu thiếu các yếu tố này
thị trường chay chỉ dừng lại ở một phân khúc nhỏ thiếu bền vững và chưa thể trở thành động lực tăng trưởng xanh của các quốc gia. Tác động tích cực đối với lại môi trường. Ăn chay giúp giảm rõ rệt các tác động tiêu cực đến môi trường nhờ cắt giảm nhu cầu sản xuất thịt, từ đó giảm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm nguồn nước và áp lực lên đất, rừng cũng như tài nguyên thiên nhiên. So với thực phẩm từ động vật, thực phẩm có nguồn gốc thực vật thải ra ít khí nhà kính hơn nhiều. Việc thay đổi khẩu phần ăn mang lại hiệu quả giảm phát thải cao hơn cả việc cải tiến công nghệ sản xuất. Nếu tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật, thế giới có thể giảm hàng tỷ tấn CO2 mỗi năm, và ở Việt Nam chỉ cần giảm khoảng 20 đến 30% lượng thịt đỏ tiêu thụ tại đô thị đã giúp cắt giảm đáng kể khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, hiệu quả này còn phụ thuộc vào cách sản xuất và tiêu dùng. Nếu thực phẩm chay được sản xuất tốn nhiều năng lượng hoặc là vận chuyển xa, lợi ích môi trường sẽ giảm. Vì vậy cần phải phát triển chuỗi sản xuất xanh công bằng với người chăn nuôi nhỏ lẻ. Về tác động kinh tế xã hội, việc người dân chuyển sang ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đang mở ra cơ hội xây dựng một nền kinh tế thân thiện với môi trường, tạo thêm việc làm và giảm sự lệ thuộc vào thịt nhập khẩu. Các sản phẩm chay, đạm thực vật và du lịch ẩm thực chay đang phát triển nhanh, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và người khởi nghiệp có thêm cơ hội để làm ăn. Nếu được đầu tư đúng vào nghiên cứu, chế biến và xây dựng được thương hiệu xuất khẩu, Việt Nam có thể tăng năng suất và giá trị kinh tế trong nước. Tuy vậy, nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và đầu tư hạ tầng để đảm bảo lợi ích lan tỏa, tránh để nông dân và người lao động nhỏ bị thiệt thòi. Về thách thức và hàm ý chính sách, quá trình chuyển sang chế độ ăn dựa trên thực vật ở Việt Nam đang gặp 5 nhóm thách thức lớn. Thứ nhất là rào cản về văn hóa, khi nhiều người vẫn coi ăn thịt là biểu tượng của sự sung túc. Thứ hai, chi phí sản xuất và giá bán thực phẩm chay còn cao do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Thách thức thứ ba là thiếu dữ liệu đánh giá vòng đời sản phẩm và chưa có tiêu chuẩn phát thải trong nước. Thách thức thứ tư đó là nguy cơ mất sinh kế của nông dân nếu việc chuyển đổi không đi kèm với lại chính sách hỗ trợ phù hợp. Và thách thức thứ năm là áp lực phản đối từ các nhóm lợi ích trong ngành chăn nuôi quy mô lớn. Để vượt qua được các rào cản này, cần triển khai những định hướng chính sách trọng tâm như sau. Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống dữ liệu và tiêu chuẩn môi trường của quốc gia. Thứ hai, đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và tham gia và giảm giá thành sản phẩm chay. Thứ ba là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về lợi ích sức khỏe và môi trường. Thứ tư là thực hiện chính sách chuyển đổi công bằng cho lao động trong lĩnh vực về nông nghiệp. Và cái thứ năm là thí điểm áp dụng các công cụ giá và cơ chế trợ cấp xanh. Các giải pháp này sẽ góp phần hình thành nền kinh tế thực phẩm xanh phát thải thấp, đồng thời thúc đẩy được phát triển bền vững và bao trùm. Kết luận, ăn chay đang dần trở thành một xu hướng phát triển bền vững, giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy nền kinh tế xanh dựa trên thực vật. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, xu hướng này thể hiện sự thay đổi trong nhận thức xã hội, con người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và trách nhiệm với môi trường. Để phát huy tác động tích cực, cần đưa việc ăn chay và tiêu dùng xanh vào các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu. Như vậy, ăn chay không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là một hướng đi chiến lược góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật. Tiếp theo tôi xin mời bà Marly Winckler, Chủ tịch danh dự của Liên minh Chay Quốc tế, Honorary IVU President. We presentation your topic. Yeah, IVU histories and yes.
Hello everyone. Xin chào. Okay, so I talk today about the International Vegetarian Union. I'd like first to thank to Mrs. Swan, which is one of the main organizers of this very nice event, and also her team and all who collaborate to so that we could stay here and have this conference. Also to Mr. Taule, the IVU, the International Vegetarian Union representative for Asia. He also was very involved in organizing everything. So thank you, and and the team also. And with these two, I want to thank all who were part of the organization, all the speakers, all the delegates, all the authorities, everyone. Thank you very much. So IVU, it is the International Vegetarian Union, was founded in 1908, so more than a century ago. It is the oldest international vegetarian organization of the world. It was organized in Dresden, Germany, and we can see that Dr. Sauss reported that in Germany in 1908, about 90 vegetarian societies had been formed, and the cause had been furthered by walking contests, sport clubs, and the opening of vegetarian dining rooms in different towns, of which there are over 20 in Berlin alone. We can see that the vegetarian scene was hot at the time, but very different than it is now. In any case, this was the beginning of the organized movement in the world. So Dr. Gustav Sauss was the president of the Bund, it is the German Vegetarian Association, and member of the first IVU committee. So what is our mission? We have four main aspects: health, sustainability, social justice, ethics, and non-violence. Let's see one by one. A vegetarian diet has a lot of health benefits. We have here a specialized doctor in nutrition, more than one. Also, Dr. Du Li from China, Dr. Eric Slywitch from Brazil. They are specialists in nutrition. But we can see that a growing body of scientific evidence supports the health advantages of a vegetarian diet. There is no doubt that if you have a vegetarian diet, of course, you cannot only need noodles and think that will be healthy. It must be a good dish. There is a lot of benefits from a good vegetarian diet. Organizations such as HA, FDA, USDA, and the American Dietetic Association recognize the benefits of vegetarianism. The IVU Vegan Nutrition Guide, please, Eric, show. We have a very complete guide about vegan nutrition. It is, there are more than 700 reference, peer review reference, very good material. This guide highlights that plant-based diets reduce the risk of chronic diseases, heart diseases, diabetes, cancers, which are the main illness of the nowadays. So a vegetarian diet reduces all these diseases and promote longevity also.
So, from the environmental effect, livestock is among the top 3 causes of major environment problems. Meat production is inefficient. Half of the old grain is fed to animals. Half of the old grains. In a world where there are hungry. So, also, it is responsible for this deforestation, greenhouse gas emissions, water scarcity and contamination, and biodiversity loss. Also, industrial fishing threatens the oceans. 29% of fish and seafood species collapsed already. Please, back one. To have 1 kilogram of beef, we need 15,000 liters of water. It's very wasteful. The social impact. Global food equity and social justice. Producing plant-based food generally allows for a more efficient and equitable distribution of resources and can help combat global hunger by reducing the diversion of crops for animal feed. Degrading work conditions in slaughterhouse. We find slave labor, child labor, and frequent accidents. Livestock is linked to modern slavery in rural areas. Raising animals for food is socially unjust and ethically unacceptable in a world with hunger. Ethics and non-violence. Animals suffer confinement. 100% of the chicken, the pigs are confined. They are not free anymore. Mutilations without anesthesia and cruel slaughter. Dairy and eggs industries are inseparably linked to the meat industry. More than 70 billion land animals are killed every year for food. This is a lot, 70 billion animals. Ethics and non-violence. A plant-based diet reflects the principle of respect for life and opposition to unnecessary harm. Some individuals are motivated by philosophical reasoning, viewing vegetarianism as a logical extension of values such as justice, compassion, and moral responsibility. These perspectives hold that causing unnecessary harm to sentient beings is ethically indefensible, especially when alternative dietary options are readily available and nutritionally adequate. The systematic killing and exploitation of animals for food is incompatible with the values of compassion, justice, and peace. Choosing veganism is an ethical stance that recognizes animals as sentient beings with intrinsic value, not merely resources for human use. Ethical eating is part of building a more human and responsible society. So, about the history of IVU. The first 50 years, we were organizing our events only in Europe. You can see in Germany, Manchester, Belgium, only in Europe. Then, in 1957, we went for the first time out of Europe because India insisted in having an event. But the rulers of IVU at the time didn't want. But finally, they went. And then, please,
the next 50 years, we organized only 3 events in Europe. So after India, we started to went around the world. So, please. This event in India was something very special because the president of India was there in the opening. A lot of people, crowds of people attended. It was organized in more than one city, Delhi, Bombay, Patna, Madras, Calcutta, and lasted 16 days. So it was something very special. And it was the first move outside Europe with a huge event in 4 Indian cities and vast crowds at each of them. This was the first president of IVU, Gloria Gasky, and she was organizing this event in India. Of course, we had at that time Rukmini Devi Arandale, which is a person very well known in India. She is part of the 100 people who made India. It's considered. She is very famous there. So the inaugural speech was given by Rajendra Prasad, who was the president of India. Please. Then we had another important event in the US, in Maine, also, which attracted crowds of people, and it is considered the event that launched the vegetarian movement in the US. Because first, it was only some groups, some clubs, and this was really the organized movement that started. 1,500 delegates, and at this time they had the formation of the North American Vegetarian Society. Another congress I'm highlighting because it was the first one I attended. It was in The Hague in the Netherlands, and there I met Peter Singer, that he's a famous author in this field. He wrote Animal Liberation, and some time ago, later, I translated his book into Portuguese. Okay. At this point, in this event, from this event on, in 1994, all the events became vegan. So we are, for many years now, only organizing vegan events. Because the vegan is the most, apart from being the idea, it is the most inclusive. Everybody can eat vegan food, but vegetarians cannot, vegans cannot eat vegetarian, not, of course, with meat, no one can eat. So, most of the veg organizations worldwide now promote veganism as the ideal, regardless of whether they are called vegetarian or vegan. So in 2021, we at IVU we created the Vegan Food Academy, which is a cooking school that aims to bring together recipes from all over the world. In 2004, I organized in my city, it is Florianópolis, the name of my city, it is in the south of Brazil, it is an island. I organized the 36th IVU World Vegetarian Congress, and it was considered the best venue and the best food ever. Food is very important for vegans and vegetarians, so it was considered a very good event. It was in a resort with a good attendance, and it was very good. In 2008, we had our centenary
back in Dresden, Germany. So we were there and had a very good event also. In 2010, we went to Jakarta, Indonesia, had a very good event also there. Please, another one. 2013, Kuala Lumpur, very good event. The Minister of Health was in the opening ceremony. The mayor was in the closing ceremony for 10,000 people. So it was very, very interesting and important event. In 2018, we had in Nairobi, Kenya, the first totally vegan event in Kenya. So we are somehow helping and educating about, I think this one is the first, maybe the first vegan event, the first vegan green food festival also, totally vegan. So we are helping somehow to do a step, another step ahead. Then in China, in Xiamen, we had participated in the food fair and forum, vegetarian food fair and forum, feeling the vegetarian world, sharing the healthy life. So IVU was involved in this fair. We have there Dr. Duoli, who are here with us, please. Then we had this very good also event in Hangzhou, organized by Dr. Duoli. It was because his field is in nutrition, so a lot of nutrition from all over the China attended this event, and it was very good, a fantastic event. In the last day, he promoted how do we say, a competition of all the hotels of the city, which is a touristic city, and they did some dishes, fantastic dishes with installations, every table with some designs, and very, very interesting. So we have with us also Shara from Hong Kong. She is China representative of IVU. We have also, next please. I don't know if you know him, but this is Taule, which is a consular of IVU, and he is the regional organizer in Vietnam, and he became Asia regional representative of IVU because he is a very active person. So, please. And yet, after more than a century, the vegetarian societies around the world many vegetarian societies around the world, the meat consumption rose substantially. It rose and is still on the rise. In the past, IVU and nearly all the vegetarian organizations relied mainly on donations. It was a kind of clubs that gathering to have meals. They didn't do much work, but nowadays this is changing. We are becoming more professional, and most organizations now are trying to do festivals and all that. The movement is becoming so more professional, helping the industry, governments, and citizens to advance toward a plant-based society. IVU vocation is, since its inception, is to bring vegetarians and supports from all regions of the world together to celebrate our food options. And we are a neutral field where all the other organizations can meet. Please. We are also the keeper of the history. We have a lot of information about history, and we like it. We think that it's important that we keep our history. So we have a very good collection of
history, please. Apart from that, the events and so, we have the nutrition guide, we have now the Vegan Food Academy, and we are working on a vegan certification program. Please go. How many minutes I have? Finish? So the Vegan Food Academy is a vegan cook school that aims to bring together recipes from all over the world and to educate people about veganism. So we have this certification program. The next iView World Vegan Festival, the 49th, will be here in Ho Chi Minh City. And the other, in 2027, will be in Washington, D.C., because they are celebrating their centenary. So, okay, please, another one. Oh, this is another one. So thank you very much. See you in Vietnam next year. Welcome you back. See you tomorrow. Thank you very much. Xin cảm ơn phần trình bày rất là nhiều thông tin hữu ích của bà Marly Winckler. Thank you very much, Miss Marly Winckler, for your presentation. Tiếp theo, xin kính mời quý vị đến với phần tham luận ăn chay, góc nhìn về dinh dưỡng và sức khỏe do tiến sĩ Eric Slywitch trình bày. And next, we would like to invite Dr. Eric Slywitch to present vegetarianism, nutritional and health perspectives. Please. Xin chào. Thanks to be here. I would like to thank the organization, Ms. Chow, Mr. Thảo, Ms. Xuan, and I'm very happy. It's an honor to be here with you to exchange information about vegetarian diets, because people must know how to construct the meals, the dishes. So is the importance of this presentation. I wrote some things in your language to make easier the understanding. Let's go forward here. It's not working. You can pass for me? Okay. Let's talk about some concepts. And next, please. What does a vegetarian diet consist of? People every time think that's only to eat vegetables, but you can classify these vegetables in different ways. So we have the whole grains. These pictures we made in Brazil. We bought the foods and you put in a studio and you make these images. And this represents the whole grains. The legumes or pulses like tofu, chickpeas, peas, and all the beans. Please the next one. Okay. We have nuts and seeds. You can use peanuts, sesame, and other seeds. The leaf greens, the vegetables, the fruits. You can put small amount of oil. We recommend that is possible in some concepts, and a lot of spices and condiments. You haven't time to count, but I show you 305 different foods. So there is a lot of different foods to eat. When people use these foods, they are using a plant-based diet or a strictly vegetarian diet. Okay, but sometimes people eat also eggs and dairy products, so they are calling ovo-lacto-vegetarian. If they only eat dairy but not eggs, is lacto-vegetarian. Only eggs, ovo-vegetarian. And there is a classification we call it semi-vegetarian,
because people eat usually white meats and 3 times a week. It can be different in different studies. And the omnivorous diet is when people theoretically use all kinds of groups. But sometimes people say, but if you don't eat meat, if you don't eat eggs or dairy, what remains to eat? Oh, you have all these foods to eat. It's not a strictly diet. We have a specific diet with a lot of variety of foods to eat. And nowadays it's important to know that a plant-based diet, when we are talking about scientific studies, we are talking about a healthy vegetarian diet. When you use the foods, unprocessed foods. And with this industrialization, we can find a lot of industrialized foods without fiber, with a lot of salt, with saturated fatty acid added, with trans fat acid added. So you can produce a bad product to use. So our choice must be in the health choices in homemade foods and natural foods. This is very important. Because this, we define the vegetarian plant-based diet or whole food plant-based diet as based on whole or minimally processed foods, which may include small amounts of salt and added vegetable oil, and that excludes all animal-sourced products, such as meats, eggs, dairy products, and honey. And what about the difference about human health when you practice this diet? We have a lot of different studies, and I gathered most recently, and we are talking about some systematic review and meta-analysis. They are the topic of evidence of science. So you can say, when you talk about diabetes, when you think about the usual vegetarian diet or the health vegetarian diet, you can reduce the diabetes in 18 to 24%. When you talk about cardiovascular disease, you can reduce 15% to 25%. This is amount of reduce of cancer, and here all causes of mortality. You can imagine the difference, the difference that you can produce about suffering for human beings, reducing this disease. And you can also think the investments of public sources when you reduce this amount of investments in diabetes, in cardiovascular, and all disease. And it's important to talk about obesity. It's a disease that is increasing in the world, and it's important to know that Oriental people doesn't support to be a belly. A small belly, a higher problems of health. This is a problem for Occidental people also, but the body resists a little bit more to overweight. Oriental body doesn't resist overweight. It's very bad to blood pressure, to cardiovascular disease. And when you talk obesity, you have a lot of disease that we produce together. And you can reduce in 10 years the life expectancy because the obesity. And I bring some photos to show you some difference and why you need to choose a natural food, natural diet. We have here 500 calories, but here you have 90 grams of chocolate. It's the same amount of calories to 1 kilograms and almost 700 grams of strawberries. It's 98 big strawberries. Our stomach can support 1.5 liters. So it's almost impossible to eat so much strawberry, but it's very easy to eat 100 of chocolate.
The same amount you can see in comparison with this kind of sweet. It's a Brazilian sweet. We call it brigadeiro. And each one is this size. You can eat 500 calories. And you have almost 12 tangerines, mexerica, that fruit. It's the same about potatoes. When you have the potatoes that you put oil, the French fries, you can see the difference when you only cook the potatoes. The volume is big because oil is very dense in energy. When you have a salad, for example, your plate is a lot of salad. It's almost 0 calories. But if you put 3 tablespoons of oil, you have 300 calories in the same size. So we must take care about oil because it's easier to increase calories. This is the same about cheese and about tofu. The difference is very big. And here you have the chocolate milk and the orange juice. It's the same amount of calories. Meat and beans. This is the main substitution you must do in the vegetarian diet. Because when we take out the meat, the more concentrated source of protein is this group. Tofu, beans, chickpeas, lentils, peas is important to have in your dishes. And this is a typical Brazilian dishes. This is in one of my books. I make these pictures also to show the difference. It's the same amount of this vegan plate here. Next. This is a sandwich, and you can see the difference when we do a better choice with vegan diet. This is a typical Brazilian lunch, and we have here meat and French fries. When you take out and put other foods, you need to increase the amount of foods. This is the principle to eat more foods and you stop because you don't have space in your stomach and you eat less calories. This is a pasta with oil, and if you take out the oil and you put tomatoes, for example, you can increase the amount of pasta. This is a pizza. Sometimes people go to eat a pizza and they take out this part. This part is the less calorie part. The most part of calories is in the cheese. So if you take out the cheese, you can eat almost all the pizza. And this is a barbecue, very common in Brazil. And you can change for all these foods to have the same calories. So how can you plan the diet? This is very important because this talk about our health. So you have here a plate. We photograph a plate. We produce this to make easier to understand. So here you can divide the plate in half. Okay, this half we put the vegetables, the leaf greens and vegetables. This is for an adult. For children, it's a little different. And the other part, you can divide in 2 parts. 1/4 of the plate, you can put the grains. And the other 1/4 of the plate, you put the protein sources. The beans, tofu, chickpeas, and you can put fruits as a dessert. And you can put small amount of oil. You can put here peanut butter as source of fat. This is a typical Brazilian dish. I would like to do a Vietnamese dish to show you, but it's easy to understand how we must prepare our meal with the local ingredients. Okay. So this is the division. When you talk about children must to eat more calories, and the stomach is smaller than adults. So you use 1/3 of the plate with these vegetables, 1/3 here, and 1/3 here.
We increase calories and reduce fiber to feed children. Okay? And so you have here, this is a poster we produced in Brazil that show the substitution. So in this part of the dish, I can change for any kind of food here or any kind here. And the grains you can substitute, so it's easier to make different choices every day if you want to change every day your diet. And I prepared 11 guidelines for structuring vegan meal. The first one is in the cereal group, always prefer whole grains, and it's desirable that they be 100% whole. Maybe this is one most difficult part in Oriental because we have the rice, white rice, and if you can eat the brown rice, it's better. But if you can't, you advise to intake more fiber from other foods to compensate it. So you can use also this in the place as source of carbohydrates, potatoes, cassavas, yam, but this group has a little bit less protein and fiber. So if you decide to use this as font of carb instead the grains, it's important to eat more beans to compensate protein. So the third, legumes should, if possible, be included in at least 2 main meals as they represent the plant group richest in protein and provide good amounts of iron and zinc. Soaking them before cooking is useful to improve digestibility and nutrient bioavailability because some people eat beans and feel bloating. When we put in water, you can prepare, we reduce the fermentation that it can produce. But a good notice is tofu have no fermentation. It's a very good food for people who have difficulties with digestion of beans. So nuts is a very good group to use. You have good fats, but it's very caloric. 100 grams, you have 600 calories. So you must be careful if you are trying to lose weight because it's so easy to eat a lot of nuts and you don't realize you eat 100, for example, in one day. So you can take care. There is protein here also, but the main source of nutrients is fat. So it's a very good group, but slowly. Okay. So it's important to talk about omega-3 because it's essential nutrients and we have some good sources in vegetarian diet and we can see the chia seed, the flax seed. We have the nuts that is similar to the brain, okay? And we must use every day. It's good to receive the omega-3. After Duolia, I think can explain more because he's a specialist in this topic. And about calcium is very important also because the recommendation to intake calcium includes a lot of calcium, 1,000 milligrams per day. And it's easy to drink calcium than eat calcium. So you have a lot of green leaves to use. Milk with calcium, vegetable milk with calcium, that helps a lot to increase the amount of calcium. Calcium is very difficult to evaluate in these exams because you don't use the blood exams to see calcium. We use the urine exam, 25 hours urine. So this is very difficult to practice for everyone, but it's the way to evaluate. And to help calcium absorption, you use vitamin D. Vitamin D is not a problem in a vegetarian diet. Vitamin D is a problem with sun exposition. If you don't have sun exposition, you can
produce vitamin D. So sometimes it's important to supplement if you don't have exposition enough to produce your vitamin D. And this very important is via vitamin B12. We need to supplement B12 in vegan diets. We advise 500 micrograms per day because this amount guarantee that you have this vitamin enough to blood formation and neurological health. The recommended advice about vitamin B12 only support the red blood cells. They don't support the nervous system. So you need to increase to support nervous system also. Iodine, you can see some studies that recommends iodine. This is not a problem for vegetarian diet. This is a geographic problem because some places the soil doesn't have enough the iodine. And World Health Organization advised to use to fortify foods with iodine. So this is very easy to correct. But if you live in a country that there is no this policy, it's important to have a source of iodine. Almost the last one. Wherever possible, foods used should be organic. If that's not possible, do not stop consuming plant-based products such as vegetables and fruits. Organic is better because no pesticides, but no organics produce benefits for health because fiber, because other nutrients, as we talk here. Choose whole foods with minimal industrial processing. It's recommended to obtain higher fiber and phytochemical content and to avoid the addition of sodium, fats, preservatives, and other artificial additives. So even if the food is not organic, you have these colors, these pigments have a lot of health benefits. So you must use, that's very important. So thank you so much. Trân trọng cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Eric Slywitch. Các bạn hết sức là may mắn tại vì Dr. Eric là đến từ Brazil, là một trong hai người là giỏi nhất trên thế giới về thực hành chay lâm sàng, thực hành. Thì qua cái bài của Dr. Eric thì cho chúng ta một cái niềm tin rằng ăn chay đúng cách sẽ đem lại rất nhiều giá trị, trong đó có sức khỏe. Thank you very much presentations of Dr. Eric Slywitch. I just talked to the audience. We are very lucky because you come from Brazil and you are one of the very famous person training about the vegetarian method. Your presentations is very persuasive because you bring us the belief that if we do the vegetarian in the right way, can bring a lot of profit, including the health. Yeah, thank you very much. So next, we'd like to invite Miss Shara. He will present the topic vegan wellness in Asia. Tiếp theo xin kính mời cả hội trường mình lắng nghe một cái tham luận của Miss Shara đến từ Hồng Kông với chủ đề là sức khỏe thuần chay tại châu Á. Dạ, xin cả diễn giả cho Miss Shara một tràng pháo tay. Thank you. Thank you for inviting me as a speaker here. Good afternoon. So, xin chào. So I just, the time is so limited, so I just want to give some message about how vegan can do for people in the wellness center. So next, please. So
Nowadays, I can research from the internet. So now is 1.5 billion people is vegetarian or vegan. So there is quite a lot of consumers who need services all over the world, who want to travel, who want to be get into the wellness center to get healthy, but most of us are vegan people, so we need some wellness center who can take care of us, eating good food. So vegan food is very important for us to choose in when we are getting some service in the wellness center, like we use some TCM herbs and together with the vegan food. So next, please. So the global consumer nowadays are all over the world and have a lot of traveling to travel around the world, and then they want to get into some center to get some services. So we may want to build some wellness center for those people. Inside that center, we can provide a lot of service. Especially, we can have functional food, which is vegan for people, because of those people who maybe they want to be kind to people, kind to the world, kind to the animals. So that this is a big demand for in the world. So next, please. So there is a center is opening in Hainan. Why Hainan? Next, please. Because Hainan is the most southern part in China. And nowadays, China is trying to convert this area into free trade port. So people all around the world will come to this place and travel and get some service on wellness, like they want to eat good food. We have the whole food plant-based diet, and we have the hotel over there, and also we have beautiful beaches, and also have this hot spring, and in the mountain there is very fresh air. So next. So this is quite perfect for us if we want to get some services and good food in that area, and so that we can make a lot of a good product, like functional product who can help people to get healthy lives. So next. So next, please. So I know everywhere in the world, like in Chiang Mai, in various resort area, they have wellness center also. So we may group together and try to unite it under IVU's nutrition guide and under the food academic, vegan food academy, under IVU, we can help people to change our lifestyle into a very there's a lot of formula so that we can try make use of that message information so that all the wellness center can gain benefit and give service to the consumer. So everywhere in the world, they will have the
have healthy lifestyle. And I think the government is supporting now. Because last time we went to China, Hainan, talked to the government, and the government say this is very, very good project. So we are trying to do such project now. And I think everywhere in the world will do this. And so under IVU's guideline, we can do better and better. So next, please. So also we will do the cooking school, so that all over the world, the different culture of eating, culture about vegan, we can also get together and try to do demonstration and help people to eat well. And also we can invite vegan chefs to help to develop menu using the local vegetables. So I think different countries have different vegetables, so that will help people to think about more creative menu can be done everywhere. So, and also we can use a lot of non-medical herbs like TCM, the Chinese medicines, herbs can cure people without using surgery. So people would like to be to get this service and also eating well in the center. So next. So we are doing such transformation to let people to get into the journey to be healthy everywhere. Even though you fly to everywhere and you can enjoy, you can get the service, and we will do using most material information by IVU. So I think all the center will be giving a lot of good service to people. Next, please. Next. So that will be a lot of benefit to people to get into this business, and business is quite big. And sooner or later, I think the world will changing better, and people are more healthier. And also the environment of the earth also change. And next, please. So there are many policies nowadays people are aware of, and the government is also aware of. Like nowadays in China, the CCTV every day asks people to change your diet to be vegan, so that they can help the earth. And so next, please. So now we want to give the message to people to think about how to make use of your products and service to change to vegan and put into different sector. So that next, please. So we are building the future wellness, and we invite all the people to join. Thank you very much. Cảm ơn phần trình bày của Miss Shara. Phần trình bày của giáo sư Shara cũng đã cho chúng ta thấy được một cái bức tranh khá là tổng thể về sức khỏe phần chay. Và tiếp theo chúng ta còn một cái bài tham luận nữa. Trân trọng kính mời Thạc sĩ nghiên cứu sinh Trần Thị Thùy Trang sẽ trình bày tham luận vai trò của phụ nữ trong gia đình trong việc gìn giữ và phát triển ẩm thực thuần thực vật bền vững. Trân trọng kính mời.
Good morning, everyone. Firstly, I would like to say a big thank you for the organizer. I feel very honored to be here today to present one of my research on the woman's role on promoting the plant-based diet. And thank you so much for your previous speakers. We have the knowledge about international on the vegetarians and the Asia regions as well. And so my study, I will zoom in a little bit on the Vietnam context. So before doing that, I would like to invite all of you to have a look on a short video. Bao nhiêu năm nay rồi, hương nó thơm. Cái này vườn đây xong, này là hôm nào nấu nồi lẩu ăn nhá. So I just bring you to a countryside of Vietnam of how a mother to prepare a meal for the family. So do you feel the scenes familiar with us? If you feel familiar, please raise your hand, please. Thank you so much. And this is how we see the important role of the woman in the family. So today, my study, I will show with you some findings that I found that's very interesting and would like to share with you in the point of view of a Vietnamese on the plant-based diet converse to international like Miss Marly or Dr. Eric or Dr. Shara will share with us. So introduction is because the plant-based diet is increasing globally thanks to the health benefits and environment benefits as well. But in Vietnam, especially since I worked at a chairwoman of Xinjiang of Women in Business, I have the opportunity to work a lot with many women and also understand how difficult to balance between the business and the family. And the role of the woman in the family is very important because since you see from the scene beginning, you see the mothers or the grandmothers in the family is the one who are mainly prepare for the meal of the family. So we also cannot deny the benefits from environmental and the benefit from the health. That is the base for my study. So the study will, I will give you the structure, the overview of the study. So the subjective, I would like to explore the role of the women in promoting the plant-based diet in the family household. And with the methodologies, we do this quantitative with the survey over 217 women with different background and some key finding, and what's very important is the cultural impact. Some basic information about literature review on the plant-based diet. So as explained by Dr. Eric just now, you also can see the so rich benefits of the plant-based diet on the people's health. And I hope that after this session, we may consider plant-based diet as one of the very important meal for us daily. And beside that, we also can see that for
plant-based diet, we have the very minimal processing process. So that doesn't make a lot of like emissions or through transportations as well. The very important is about a cultural factor and the gender difference. So through previous study, empirical study from over the world, we can see that women are more tend to adopt more plant-based diets compared to men. This is on the gender difference. And the woman's also one of the key factors to transmit the culinary to other generations. So that is how the difference in the study. And the theoretical frameworks we base on the theory of plant behavior. So we can see that the three main important attitudes, subjective norm and perceived behavior of plant-based diet will influence the intentions of adopting the plant-based diets, and after that lead to the sustainable plant-based diet cuisine or the behavior of the women or the people in the family. And very important is culinary transmitter is enhance the relationship, and is one of the key factors to make this study interesting. So the study will conduct in the quantitative with collecting from 217 women with different background. You can see the ages. The gender is mainly focused on the female because this study focused on women only. And with the different, like, we also focus on the total household income as well as their education background, and measurements too based on 7 points, like a skill, analysis using the BLS, SEM, and there is some key finding that I would like to show you that's really related to the Vietnamese culture and the Vietnamese context. So the strong intentions will be the strong predictor, where subjective norms and perceived behavior control are the strongest for the intention. And the intention of adopting plant-based and promoting plant-based with culinary transmissions is the key driver for the sustainable practice. And you can also see that attitudes alone is not significant influence, because in the context of the Vietnamese, like the collectivists, so it is affected by different factors. So this is a very good explanation for the study. Can you see the explanatory power with 78% of intentions and 33% of behavior explained through the study. And through the different group of people, we also can find the study that which is really explain the relationship. So you can see that the middle income and the younger adult women, so the attitude and the cultural transmissions is the most influential, because I believe that they need the influence from other generations. But for the higher income or the elder adult women, the perceived control and the intentions are really very important. That show that when they at the level of the age or the level of income, they're more caring about their health, about the environmental issue. So the intention is the one driving to the sustainable plant-based diet. And the culinary transmissions impact for the both group of people. So it means it is a very important factor. We like grandmother or sister or mothers are the key factors
to influence the whole family whether they use the plant-based diet or not. So take example for me, I born in a family which is influenced by my parents because they are full-time vegetarian for more than 60 years. So in all of our meal daily, so we very focus a lot on plant-based diet instead of meat-based. So that is one of important figure that I think that Vietnamese make a high importance factors compared to other society, because it is so hard. Vietnam is a collectivity society. The expectation from the socials is impact to the decisions and the action. So further discussion. So as you share with you earlier, so women is very important. Yeah, do you agree with me? Raise your hand. Yes, with the women in Vietnam, maybe we don't have the meal to eat every day. So give a big applause to women, please. Yeah, and again, cultural custodians is women as a factor. They influence everything, all the actions, all the behavior. Yeah, and again, Vietnam is quite standing out compared to other countries in the regions and then globally. So maybe the family, the community are the one who form and who shape the behavior of the people. So we need to pay more attention on that culture issue. And how to increase the plant-based diet in the family, because we know the benefit from them. We know it's so good compared to the meat-based. And I think it is important is to empower women to train, to get a train for other women, especially for the new generation. We can foresee that the trend of the young people is going to very curious about the plant-based diets, especially because now they care more about the health, they care more about the environment and the community. So empower women and empower people, young people especially, is very important. And with the development of the AI, the technology, the social media, it is a very good channel to educate other people, to leverage the whole system and to get attention of the plant-based diet. This is how my study can be implicated in the real world. So the conclusions is, in order to make this is successfully, like the plant-based diet influence, so we need to consider that women's role is very important. So I would like to show the women's one of the seminar that I organized earlier, very inclusive for women. And as I share, policy recommend for other people is to get other people get trained and spread out all the information, especially Vietnamese culture. We're very enriched with plant-based diet since very early years. And the finding, I would say that I hope that is a small contribution at the part of the cultural influence as well as the geographic to make the plant-based diets more comprehensive in terms of knowledge, in terms of different perspective. And that is all for my study. And thank you so much for your great attention as well as in helping me to answer for my survey questions. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for your very interesting presentation. I think that not only me, but other participants here agree that they stay in men make house, women make home, especially cooking and caring our health in the family. Cảm ơn bài trình bày rất là
hấp dẫn của thạc sĩ nghiên cứu sinh Trần Thị Thị Trang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là đến cái phần lại thảo luận. Nếu như mà hội thảo mà không có thảo luận thì nó cũng lại kém cái giá trị, nhưng mà thời gian thì nó cũng hơi trễ rồi, nên là xin một cái ý kiến chia sẻ thôi trong cái phiên sáng nay, rồi chúng ta sẽ nghỉ ăn trưa. Sau đó là chúng ta sẽ quay trở lại lúc 1 giờ 45. Mà cái phần quay trở lại là xin các vị là nán lại, tại vì có một cái ca sĩ rất nổi tiếng, diễn viên rất nổi tiếng đến từ Malaysia là cũng đã có vừa đến với cái hội thảo của mình, đã có mặt sẵn trong cái hội trường rồi. Thì chiều nay thì cô cũng sẽ là chia sẻ về cái hành trình là ăn chay mà đóng phim mà nổi tiếng lại là toàn cầu. Vậy thì có một cái một cái chia sẻ đã được đăng ký trước, là xin mời lại nhà thiết kế Năm Tuyền chia sẻ về cái cảm nghĩ của anh. Thì sáng nay chúng ta thấy có một cái phần trình bày thời trang áo dài ngũ thân rất đẹp. Thì đây là nhà thiết kế. Xin quý vị cho nhà thiết kế một tràng pháo tay rồi. Xin kính chào quý vị. Trong cái hội thảo ngày hôm nay thì mọi người đã nói hết rồi và nói một cách rất là chuyên nghiệp và khoa học. Tuy nhiên thì hôm nay tôi lại muốn chia sẻ ở một cái góc độ là một người đã trải nghiệm ăn chay, và với cái nhìn là thực tế ở Việt Nam ta, ở đất nước ta. Thì kính thưa quý vị như thế này, một cái câu chuyện là khi mà cái ngày mà cha tôi qua đời thì vợ chồng tôi đã phát nguyện là ăn chay, và thời gian ăn chay là 6 tháng để hồi hướng cho cha. Và thực sự mà nói thì về cá nhân tôi thì trong các bữa ăn thì không thể thiếu thịt và thiếu cá. Cho nên khi mà ăn chay là đối với tôi là một cực hình. Nhưng mà điều mà tôi rất là may mắn và hạnh phúc và xin kể và chia sẻ với lại mọi người là tôi có được cái duyên là có người vợ là người Đài Loan. Cho nên là nói về ẩm thực chay của Đài Loan thì cũng là một cái, theo tôi đánh giá so với Việt Nam mình thì cũng rất là ngưỡng mộ. Đó. Thì cái hành trình mà 6 tháng ăn chay thì đến cái giai đoạn tháng thứ 6 thì thực sự mà nói với cá nhân tôi đó là một cái sự chuyển hóa. Thứ nhất về cơ thể là nó nhẹ nhàng giảm ký khoảng chục ký, bớt đi được phần cái bụng. Thứ hai nữa về cái suy nghĩ ấy, thì con người tôi đã bước sang được một bước nữa lên trên. Kể nó nôm na rằng là khi tôi nhìn thấy đi qua những cái tiệm ăn á, tiệm phở treo những cái miếng thịt hay là con heo quay, tôi cảm thấy rất là sợ, rất là rùng rợn. Và cái cơ thể mình nhận được là, và cho đến bây giờ tôi vẫn áp dụng. Thí dụ như hôm nay mà tôi có lịch để đi hội thảo thì ngày hôm qua là tôi ăn chay. Ăn chay để cho cái mùi của cơ thể mình nó không bị ám, để nó có một cái sự gì đó tinh khiết và thơm tho. Đấy là cái câu chuyện như vậy. Vậy thì cái mà tôi đã đạt được đến chỗ tháng thứ 6 ấy, ăn chay xong ấy, thì báo cáo quý vị rằng là mình nhìn thấy cái sự ăn uống nó không còn là cái gì phức tạp nữa. Có người bạn tôi nói rằng là tại sao mày đến tối đến là mày chỉ ngồi uống trà với, hoặc là ăn rau luộc hay ăn củ khoai, tối đến là phải làm cái gì nhậu nhẹt ở ngoài hoặc ở trong gia đình cho nó linh đình chút. Nhưng mà tôi bảo rằng là cái đấy là mày còn đang vướng thôi, chứ còn tao bây giờ là những cái thứ đó nó chả cần gì. Mà đặc biệt là đối với vợ con tao ấy, buổi tối đến là không có bận bịu với bếp, không phải rửa những cái gì đó gọi là dầu mỡ. Thì cái thanh tao mình đã đạt được như vậy. Nhưng mà cũng phải nói rằng là rất là tiếc tôi đã không giữ được cái đó và đã trở lại ăn mặn. Vậy thì bây giờ quay trở lại nhìn về ăn chay, và trong cái hội thảo ngày hôm nay tôi rất là xúc động và nói lên những cái mà suy nghĩ của tôi, mà cũng mong muốn rằng là hôm nay có hiệp hội về ăn chay có thể mà ở cái góc nhìn cá nhân của tôi, một cái sự trải nghiệm, thì góp ý như thế này. Nếu nói về ăn chay thì ở cộng đồng người Việt Nam ta nhiều nhất có thể nói đến
các vị tăng ni. Nhưng mà nếu mà nhìn vào các vị tăng ni thì nói như hôm nay các chuyên gia nói rằng là giảm ký rồi đỡ bị bệnh tật vân vân và vân vân. Nhưng thực tế chúng ta nhìn vào các vị tăng ni đa phần nhé là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh béo phì, đau xương khớp. Chúng ta phải nhìn vào một cái sự thật như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào sự thật như vậy thì đánh giá về việc ăn chay ở đây không phải là hoàn hảo, không phải là tốt. Tôi phản biện điều này. Tuy nhiên, vấn đề ăn chay nó nằm ở chỗ nào? Thì trong cái thực dưỡng mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây ấy, thì tôi nói thật là đối với người Việt Nam ta ấy, thì còn lâu mới có được những cái nguyên liệu đó để mà phổ biến cho toàn xã hội để sử dụng. Thí dụ như là cái hạt óc chó, chia hay là những cái nguyên liệu đấy, Việt Nam ta là nó thứ xa xỉ. Cho nên chúng ta hướng tới ăn chay theo tôi nghĩ là cả một cộng đồng. Trong đó ăn chay ở đây không phải là về ý chí không, mà cái thực tế của con người ta, người phàm, thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên cái món ăn của mình đó là món ăn theo sở thích. Mà sở thích là khi sanh ra thì cha mẹ đã cho ăn thịt, ăn cá. Nó đã nhiễm vào từ ngày còn nhỏ rồi. Mà bây giờ chúng ta nói đừng ăn cá, đừng ăn thịt, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có người nghe đâu. Thực sự như vậy. Vậy cho nên là cái đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến là khi ăn chay phải đảm bảo là sự hấp dẫn ở con mắt. Thứ hai, trong cái hấp dẫn đó phải ngon miệng. Thứ ba, phải thỏa mãn được cái khẩu vị mà mình đang dùng, đang ăn và đang thích. Thí dụ người Việt ta thích ăn mắm này, thích mùi mắm này, thích mùi nặng mùi của các loại gia vị. Bây giờ nếu ăn chay chúng ta cho những cái gì đó thật là thanh đạm, không có những mùi vị đó, thì người ta cho là lạt miệng, người ta sẽ không sử dụng. Mà nếu mà chúng ta đưa hóa chất, cái hương vị đó vào, thì vô hình dung chúng ta lại có thể là gây bệnh. Vì vậy cho nên nãy tôi có nói câu hạnh tôi rất là hạnh phúc là người vợ tôi chế biến món ăn chay rất là giỏi. Và cái giỏi này tôi nghĩ rằng là nó giỏi từ ở kiến thức mà được đào tạo. Thì tôi cũng không biết ngày bây giờ ấy là về trong trường học ấy, trong giáo dục ấy, thì không biết có đào tạo không. Nhưng mà tôi nói chuyện với vợ tôi thì vợ tôi nói rằng là ngay từ ngày học phổ thông ở bên Đài Loan ấy, người ta đã được dạy về vận hành cơ thể của con người. Người ta đã biết nghe cái trái tim vận hành như thế nào, lá gan như thế nào, lá phổi như thế nào, và nó cần những dinh dưỡng gì, và cái dinh dưỡng đó lấy ở đâu, và chế biến như thế nào để nó đảm bảo nó giữ được chất. Thì những cái đó thì với thời của tôi thì tôi học văn hóa ngày xưa là hệ 10 năm chứ không phải hệ 12 năm. Thì chưa được học cái đó. Còn ngày nay các bạn sinh viên thì ở trong chương trình đào tạo thì có hay không thì tôi không rõ. Thế thì như vậy là trong cái cuộc sống thì chính vợ tôi là cái người đào tạo cho mình để hiểu về cơ thể của mình, vận hành về cơ thể của mình. Và những cái nguyên liệu của chúng ta ở Việt Nam này rất phong phú. Nếu như chúng ta có thể là chịu khó nghiên cứu và để ý. Tôi nói thí dụ như cái sản phẩm mà nói đối với trái gốc, ít người để ý, đến ít người dùng, đến ít người ăn. Nhưng mà nó là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời mà ở nước ngoài người ta còn mua của chúng ta về để người ta sử dụng. Nhưng mà ở Việt Nam tôi chưa thấy là có những cái bài viết hay những cái gì đó chia sẻ nhiều về những cái thực phẩm đó. Vậy thì cái câu chuyện ở đây thì cũng mong rằng là làm sao, ở cái câu hỏi của tôi và cái mong muốn của tôi là làm sao để cộng đồng ăn chay của chúng ta thứ nhất là hiểu về con người của mình, về cái cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình vận hành như thế nào. Cái đây là cái kiến thức sâu sắc nhất mà cần phải có trong mỗi con người. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được các cái loại nguyên vật liệu mà có xung quanh ta, tác dụng của nó. Bởi vì thí dụ chúng ta nói là chúng ta nạp protein. Thế thì protein của một con người chúng ta cần bao nhiêu? Mà trong những cái thứ đó là ở xung quanh ta là củ khoai, củ sắn hay là cái gì? Cái gì có thể thay thế được mà nấu lên vẫn ngon. Đấy, với các cái loại gia vị rất ngon. Thì trong cái trường hợp đó thì có nên chăng có những video và những cái bài mẫu
thực hành ra là nếu mà để cho con người chúng ta muốn làm được điều đó thì phải có thói quen. Mà muốn có thói quen thì phải được thực hiện lặp đi lặp lại. Cho nên cũng có những cái điều chia sẻ từ cái bản thân như vậy. Có thể là nó cũng hơi thừa, nhưng mà nó cũng sẽ thiếu cho ai đó. Và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn nhà thiết kế Nam Tuyền. Phải nói rằng là phần thảo luận hết sức là sôi nổi. Nội dung của anh liên quan đến các cái vấn đề về kiến thức, về thái độ, về hành vi. Tôi nghĩ rằng là những cái chia sẻ của anh có thể là giúp ích cho nhiều người. Và cái nội dung này nó cũng rất là phong phú, tổng hợp được ý kiến của các cái diễn giả cũng như là những cái thực tiễn mà anh Nam Tuyền đã trải qua. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tại vì những cái câu hỏi mà chỗ anh Nam Tuyền là đặt ra thì chiều nay là chúng ta tiếp tục là sáng tỏ. Giống như là sáng nay tôi có chia sẻ là cái hội thảo này nó là liên ngành, liên tôn. Nó sẽ rất nhiều những cái chuyên ngành là cùng tham gia để là phân tích, mổ xẻ để cho cái câu chuyện mình hướng tới là phát triển bền vững. Thì trước khi là mình nghỉ ngơi một chút để là vào phiên chiều thì chúng tôi cũng không quên là cảm ơn các đơn vị là đồng hành để chúng ta lại có được một cái ngày Chủ nhật lại rất là trọn vẹn như thế này. Nên xin mời lại là MC là điều hành cái phiên này chút. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các diễn giả của chúng ta đã mang đến một phần thảo luận hết sức bổ ích và với những thông tin dành cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các diễn giả của chúng ta rất nhiều. Và quý vị thân mến, giống như là Phó Giáo sư Hồng Xuân của chúng ta vừa chia sẻ lúc nãy, ngày hôm nay thì chúng ta có thêm một nhân vật đặc biệt có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón diễn viên nổi tiếng tại Malaysia về mảng truyền hình và điện ảnh, nữ diễn viên xuất sắc nhất đã đạt được tại Liên hoan phim Malaysia lần thứ 29. Xin được giới thiệu diễn viên Sangeeta Krishnasamy đến từ Malaysia. Yes, let's welcome Mr. Sangeeta Krishnasamy, a renowned actress from Malaysia. Và ngay bây giờ sẽ được mời đại diện. Và ngay bây giờ sẽ được mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Mr. Winckler. Và sẽ được mời đại diện các đơn vị đồng hành sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận về cho mình thư cảm ơn ạ. Một lần nữa chúng tôi sẽ được bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện ngày hôm nay. Ngay lúc này thì Khánh Như cùng với Xuân Mai sẽ được phép mời lên sân khấu các đơn vị đồng hành có tên sau đây. Sẽ được mời đại diện công ty gốm sứ Minh Long. Sẽ được trân trọng kính mời đại diện công ty Meatless Việt Nam. Sẽ được mời đại diện lên sân khấu Vegan Travel Asia. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đơn vị ICD Việt Nam. Xin được mời đại diện Duệ Tâm Trà. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Kiến Tạo. Xin được mời lên sân khấu đại diện Immersive Online Interpretacal de Exam Laboratories. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện Vegan Food Academy. Xin được mời đại diện lên sân khấu V-Planet. Xin được mời đại diện đến từ đơn vị Scopely Kombucha. Xin được mời lên sân khấu đại diện Saigon Indian Restaurant. Xin được trân trọng kính mời đại diện Yoga World by Master Viswa. Và xin được mời tất cả đại diện các đơn vị đồng hành sẽ cùng tiến lên sân khấu ngay lúc này để có thể nhận về cho mình thư cảm ơn ạ. Once again, we would like to invite the representative from our partner to come on stage. Và ngay bây giờ sẽ được mời lên sân khấu ông Lê Vinh Thao, Phó Giáo sư Hồng Xuân cũng như là bà Hà Thanh sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Hồng Xuân, bà Hà Thanh và ông Lê Vinh Thao sẽ cùng đại diện ban tổ chức để gửi đến các đơn vị đồng hành thư cảm ơn cũng như các phần quà.
Và một lần nữa xin được cảm ơn quý đơn vị đồng hành đã cùng đồng hành với hội thảo ở Chay Quốc tế năm 2025. Once again, we would like to express our sincere gratitude to our partner for accompanying us in today's conference. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện áo dài ngũ thân Nam Tuyền sẽ cùng nhận thư cảm ơn và tri ân đến từ ban tổ chức chương trình ạ. Một tràng pháo tay cho các đơn vị đồng hành. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn vào camera để có thể lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Once again, thank you so much, our partner, for accompanying us in today's conference. Thank you. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ngồi của mình ạ. Và quý vị thân mến, trước khi đến với phiên thảo luận vào chiều nay thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát và sẽ sử dụng tea break ở phía bên ngoài sảnh tiệc. So ladies and gentlemen, before the upcoming session, we would like to invite all of you to take